Hello Russian learners, my name is Daria and in this video I want to tell you how to say how many and how much in Russian. How much and how many translate into Russian as сколько. It doesn't depend on if a noun is countable or uncountable. Сколько. 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 How many countries in the world? Сколько стран в мире? How many calories in a banana? Сколько калорий в банане? How much coffee do you drink in a day? Сколько кофе ты выпиваешь за день? How many Russian words do you know? Сколько русских слов ты знаешь? How much time do you need? Сколько времени тебе нужно? But how many language do you speak? In this case, you translate this sentence into Russian as на скольких языках ты говоришь? На скольких. Because in the positive sentence I speak English, you say я говорю на английском. Я говорю на немецком. Я говорю на русском. And in a question you save this preposition. That's why на скольких языках ты говоришь? На скольких языках ты говоришь? If you want to ask about the price, you say сколько and add the verb стоит. Сколько стоит? Сколько стоит? How much is it? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? How much is the Айфон 8? Сколько стоит? Сколько стоит восьмой Айфон? How much does биткоин cost? Сколько стоит? Сколько стоит биткоин? Сколько стоит биткоин? Сколько стоит доллар к рублю? Сколько стоит доллар к рублю? But if a noun is plural, according to Russian grammar rules, you change the ending of a verb. That's why you say not стоит, but стоят. Сколько стоят? Стоит is a verb in a plural form. Do you know how much are these shoes? Ты знаешь, сколько стоят эти ботинки? How much are these tickets? Сколько стоят эти билеты? In a singular form you say, how much is the ticket? Сколько стоит этот билет? How much is the Chanel perfume? Сколько стоят духи Chanel? Yeah, in Russian the word perfume, духи, is a plural. Сколько стоят духи Chanel? How much is this watch? Сколько стоят эти часы? Yeah, in Russian the word watch, часы, is a plural. Сколько стоят эти часы? How much are those roses? Сколько стоят эти розы? Сколько стоят эти розы? Thank you guys for watching this video. Like and subscribe and bye!